Respect Kasha the bank. South African fans in South Africa. What's up? What's up Nigeria? What's up? What's up Kenya, Nairobi? What's up Kigali? Oh, of course, not forgetting my beautiful fans in Burundi. Big thanks Congo, South Sudan. Mambo vipi Kenya, mambo vipi, mbuaje sasa? Big up DJ Edu from UK. Abde Sope. Big dude. Big up for big Nigeria dude in the UK. Yo, bless. Oh baby, give me okay. Give me okay. What's your name, my number? What's your name, my number? No, they define my authority, baby, no, yeah. Cause you got out in my, baby, got out in my money. You got out in everything I need and a woman and more. Oh my God, you fine. Oh my God, you fine. You got out in everything I need and a woman and more. My motivation, yeah, nobody. Not forgetting that my Break the Chains album will be out on the 30th of May. 30th of May, my album, long-awaited album, will be out. And of course, we'll have a listeners party in Uganda on invitation. We'll have a listeners party in the UK. UK fans and friends, for the first time in a very long time, I haven't performed in the UK. I haven't performed in Nairobi, I haven't performed in Kigali, I haven't performed in Tanzania, I haven't performed in South Sudan in a very long time. Now, there's a good reason for me to drop in there. As soon as the album drops, I will be in there for my media tour to say hi, physically, big up my fans and friends, and have a good, chat. Of course, it's been long since I last went to Boston, but not Boston, Mugamba. How you guys doing? California champion Marvin, blessings. Blessings. Indeed, Dubai. Dubai, yoga nang ismaina kuma. I don't know, but I will be there soon. Kim, I will be in Dubai soon. Yes, I will be in Dubai soon. Ghana, BebeCool will be in Ghana. Yes, indeed. Respect. Canada, Toronto, yes, indeed, I will. Yes, it's been so long. I will have a mega tour worldwide. But I needed all this to have my new, to have a new reason for people to say, you know what, let's go out there and enjoy this music. For the new album, Break the Chain, it's gonna be a very, very good album. And a woman and more. Oh my God, you fine. Oh my God, you fine. Oh my God, you fine. Everything I need and a woman and more. My motivation, your body, it inside, your body. Sweet like sugar, yellow mango. I cocaine, follow mango. Fire Mamisa, oh Mona Lisa, said Mona Lisa. Don't know why me, I follow cancel. It's a case of Solomon, so if I don't need her, I for no ginger, so you can carry my, baby, can carry my money. You can carry everything I need and a woman and more. Oh my God, you fine. 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 You can carry everything I need and a woman and more. My motivation, your body, it inside, your body. My motivation, your body, it inside,
Ayigidde Obadi. Yes, good evening, everyone. Good evening, ladies and gentlemen. We did that concert and we took the proceeds to, we started the house and it got complete. The house is complete and we've just been waiting for, I've not been able to have free time to have a whole day and you know, go sit down and, you know, hand over the house and, you know, of course, get a few more things for them. Like the beds, you know, the mattresses, the beddings, chairs, maybe a TV, a few things here and there so that the family can, you know, start a new life in their new house. Yes, and then don't forget that even this same year, we will have that concert, but this time we dedicated this one for an Islamic foundation that you know, is taking care of kids here on Entebbe Road. So when you're thinking about being supportive and wanting to see or to support people who have a product, please you make sure that you book your Boxing Day for Chiwatre this year in that is Boxing Day, to come and you know, otekeke tafali kubana ba Uganda. I know we will be in a political season, but politics brains from the love and support of one another in Uganda. Yes. Starting in a few. So it was 2 days ago,
Friday when I had my live talking about a few things. So there was a lot of different topics that I tackled because I hosted the top TikTokers in Uganda, and of course it brought a lot of talkability, a lot of attention here and there. I'm like, okay, first and foremost, what I want you to know is my job as a showbiz person is to attract attention. Now, lesson number one, you have to understand the nature of the work you do. Don't just read books on the top. Mwina okuyiga bannaye naddala eno message ejja ennyo mu Bannayuganda balowooza nti mumanyi nnyo buli kimu. Temumanyi buli kimu. No. Please get this platform for me. Temumanyi buli kimu. No. Mwina okubeera careful. Mwina okuyiga okufumiitiriza. Please digest. Mwiga okudigesting ebintu. Babatega n'obatega and you just proceed by kugwa mu bintu. It was I spoke about I saw two issues. Of course, many people rotated about two issues. The two issues that I think were rotated about was one, I saw some people say that how can I support violence in the music industry when I said that ebyo ffenna twabikola twekuba twakola kino ne kino, but as long as it's constructive. That's number one. Then number two, nalabye, and remember, when you're on my live, you have to know that BebeCool akyogeranga bwe kiri. Ne bwe kiba kiruma, ne bwe kiba kiki, but as long as it is that, I say it and I don't sugarcoat. Nze sigula buganzi. Love BebeCool, follow BebeCool, like BebeCool for him and his being genuine to things. It is a very difficult situation. But then I found that munsibo beranga, if in life you choose the truth, you stand alone. That's the first thing you should know. But by standing alone, always you're visible. Because everything you say in the truth will always come back to the many later on. The only difference is they will never come out and tell you, you know what, you were right. Because they are shy, they did not listen. Because they are gloomy at their hearts, they are saying, how could he have known the truth? Because they didn't expect you to know the truth. They didn't expect it to be the truth. So they keep fighting themselves. I remember, I'll give you a scenario one time, or some years back, when I spoke about people who live in the diaspora, vis-a-vis people who live in Uganda. I made a statement because a friend of mine argued out with me and said, because I didn't like the statement of saying when you go to Europe or when you leave and go to live out of Uganda, you go for greener pastures. That statement, ejawo patriotism yomuntu. Your statement, Mbinyo, I argued that issue long ago. And today I'm very sure that everyone who lives abroad would rather live in Uganda. Abachachiwakanira bebano obudde bujja kujja era bakyogere mitima gyabwe oba abachachiganye bagamba bekwasa politics ninga bali yagadde okubeera awaka. So the greener pastures will always be made by you here in Uganda.
Bananga abantu ababeera ebweru bayita mu bizibu bingi nnyo. That can't be greener pastures. Obalabira wano ng'obasabye ssente mwe abasaba obumwanyi mmwe Abannayuganda. Omuntu nakugamba akola kiro na misana. Kiro na misana. Let me ask you something, sincerely speaking. Bwe muba musobola okuva e Uganda nga mbadde mukola misana wokka, n'ogenda e Bulaaya n'okola emisana n'ekiro, n'oweza ssente zisinga ku z'e Uganda kubanga Uganda wali okola misana lwokka, naye ebweru okola emirundi ebiri emirimu ebiri, naye Uganda wali okola guki gumu, naye gwe n'ogamba nti ebweru ogaggawadde nnyo okoze ssente nnyingi okusinga bwe wali e Uganda, ng'ate oganye okunyonyola abantu nti kati ebweru woli okola emirundi ebiri towummula. Kati njagala kunyonyolako ku bantu mwali mukirowoozezaako ekyo, kubanga emisana bw'oba okola omulimu gumu e Bulaaya mu Amerika oba e Bungereza, akasente mukimanyi tekasobola kuwera. Mukimanyi mwenna baganda bange bamaama, mwenna mumanyi. So no neneebuza nze nga Moses obanga Bebe ne ngamba nti ebiseera ebyo wali okyali wano oba mmwe abali wano, instead of okugamba nti mukola ssente ntono bali bakola nnyingi, lwaki temubabuuza bakola emirimu emeka nammwe mugikole wano? Lwaki temukola emirimu ebiri wano? Nova mu office ku ssaawa 11 ey'olweggulo, n'ogenda oggulawo saluuni yo ku ssaawa 2 ekiro. Let me ask you something. Ani yakugamba mbu saloon tezisobola kukola kiro? Now I am going to ask you genuine questions. Omuntu ayina saloon esala enviiri ez'abasajja, esala ebirevu, akola enviiri, asibe enviiri, osobola okumbuulira nti nno gw'alina omulimu gwa Monday to Friday, ogenda kuddira ennaku z'ebbiri z'olina okubeera n'abaana Saturday ne Sunday awaka, olina okwoza engoye, olina okulabirira ku mwami, olina okukola ebintu ebiri genuine awaka, oziteekemu ogenda mu saloon ku Saturday emisana ne Sunday emisana. So nga ate singa wabadde nga osobola walikoze schedule yo nga mu saloon olumala komawo ku lese ku Wednesday saa 11 nojje waka notegeka abaana ne bali emmere n'obabika mu buliri ku ssaawa 3 ne bwoba mukyala n'osituka n'ogenda mu saloon n'ovaayo saa 6 n'ojja ne weebaka n'okeera ku makya n'ogenda ku mulimu. Naye ku ssaawa omuntu agenze mu saloon ku ssaawa 3 oba 4 ez'ekiro, number 1 owa saloon aba akoze omulimu ogwokubiri, kuba yakoze emisana kati azze ku y'ekiro akoze omulimu ogwokubiri. Number 2 obudde bwo bwo bumaneginze bulungi. Ekintu ekyo nakikayanira si saloon yokka, okwoza emmotoka. Lwaki gwe avudde mu office emisana ku saa 11 n'ogenda mu bbaala ku ssaawa 2 ku Friday, ku Monday, ku Tuesday? Because Uganda is a very good country. Sijja kigaana kino nti no, we have two economies. We have a day economy and a night economy. Night economy ge mabaala. Eno Uganda yo yalema. Ratings muzikebere ku YouTube oba ku Google. Kakati bw'otunuulira nti n'amabaala gakola ekiro. Recently nali ngamba mukwano gwange London eyo nga mugamba bw'oba okomyewo lwaki totunda by'otunze wano n'okomawo e Uganda n'ogula ki pick-up n'oteekako ki drum eky'amazzi, because e Uganda okyasobola okufuna amazzi ag'obwereere ng'ogenze ku luzzi in a well. Tuyina enzizi nnyingi nnyo. Bw'obeera ne pick-up n'oteekamu liters ezimala okwoza emmotoka 10, ogendayo n'obala amafuta agavudde wano ne gagenda e Kawempe ku luzzi n'ossaamu amafuta, ekamokya ku luzzi manya amazzi n'osena amazzi n'ojjuza ekyo kitanka. Kaakati n'oyoza emmotoka zo emisana ng'ogenze ku offices, blocks za offices emisana, n'ogenda n'otuuka mu URA n'obagamba URA nsaba contract eyoza emmotoka z'abakozi. Nti kale URS esasula, naye URA ng'ekitongole bwe kikukkiriza okuyingira parking lot yaabwe okwolezaawo emmotoka
okay gwe nobanga ku motoka osobola ogamba yora enze nja cleaninganga wano ate amazzi sikozesaga go ne sabuni wange kakati then abakozi bo ne bamanyanga nti bwe natuuka ku mulimu mpakinze motoka nagenda okuvaayo nga njoze. How many companies, how many office blocks do we have in Uganda? Hundreds and thousands. Kakati bw'omala okwozeza emisana n'olyoka otunuulira amabaala ekiro second route ogwo mulimu gwakumeka gwakubiri n'ogamba nti ngenda kubookinga 5 bars oba 10 bars kale katugabe 5 bars. You book 5 bars n'ogenda ku mezo n'ogenda ku pia n'okola contract nabo nti ekiro nja kujjanga n'ekitaala kyange n'amazzi gange. All I want is to talk to customers who are parking abwe mubuuza nti mwoleze nakkiriza nze njagalayo omutwalo gumu. Amazzi wafunye gabwerere sabuni ogenda kozesanga wa 12,000 omwana ayoza ogenda muwa 13,000 ku mutwalo osigazaako 5. 5 ezo ne bwoyoza emmotoka 20 kuobeera n'abaana 2 pipe 2 eziva ku kigundi ekyo. Kati gwe kyokola wappiyo omugamba emmotoka gye ngenda okwoza gwe n'oteekawo akantu n'ojja emisana n'ozimbawo akantu amazzi we gayita ne gakulukuta ne gagenda muki. Naye olaba washing bay zonna zibeera nzigale ekiro. Saluuni oluwera saa 12 ng'abantu baggalawo emu. Oyo yennyini oluggalawo yagamba sente teziwera. Kakati in comparison ku muntu akolera ebweru, abantu abakola ebweru banaika mbabuulire, abantu abakola ebweru bakola emirundi 2 kwe kuweze sente. Tebakulimanga nti wali akola omulimu ogumu ne ziwera, tebakikulimba. So I think mulina okwewa okufumitirizanga when you're reasoning out things. Kati ezo mbawadde buwi how BebeCool comes up to think about certain things. Tebijja buzifa. So back to one of the topics zenabadde njogerako ez'okumanya when I said I know the DJs, I know the owners of the radio stations and TV stations, I know everyone. Now, what was I saying to the young artists here? The content was what were you supposed to get from my conversation? N'olyokolaba obuyenje ne busituka ne kavaayo simanyi agambye bwe batyo system bweri balemesa. Temuddira bunafu bw'abayimbi kubushuga kotingako mbu BebeCool babalemesa mbu the big 3 babalemesa nga nesaawe no big 3 tukyakola night and day. Nesaawe no the same people you call the big 3 are still working night and day. Mbu system abayimbi, let no one ever lie to you, mbu waliwo system. Your imagination of failures, and this is the type of failures. These are the things that we used to tell, and these are the things I used to tell you every single day. Stop doing drugs. Stop wasting your time pretending like you're doing something yet you're surely knowing it's not productive. Buli muntu yenna azze ku internet kuno, every Ugandan artist or failed artist who has failed has been related to drugs. You write down the names. Write down the names and see if those people were not concentrated on music and drugs. I saw the so-called artist you were talking about, you blogger who was talking about my statement of saying that I can fail artists. Indeed, the comparison was better than getting a fight, a physical fight with an artist. I would rather use my connections to fight that artist. Because this is a race. This was done to me. This is done worldwide by record companies. Record companies, when one is releasing the one artist, the other is releasing another, they will find the best ways of how they can stop the other one from getting to the finish line fast. Temwefula abantu ntino temumanyi exactly what I meant. Don't misguide young people. Record company A releasing artist A,
and record company B releasing artist B. Buli omu ayagala owe abasooka bonna bagenda ku radio yeemu. Kati record company ebwe banga ye yafunira DJ omulimu ku radio. You tell me oyo DJ anakuba music wani? Temwefula mbu mumanyi nyombo mwefula ba analysis. I know you're learning how to analyze, but don't misguide people. Been ebintu biri real in reality. When I started my music, let me tell you something. When Jose Chameleone came back from Kenya and came here, okay, I also returned after 1 year. When I returned here, I will tell you the truth. Chameleone and the people he was working with could not play my music. As simple as that. His friend DJs could not. And I will even tell you this one DJ that I got a job myself. Nakwata DJ Shiru nemuja ewa Rota. Nemutwale wa Elvis ngankoye okulwana ne ba DJ kwa bali tebakwa music wange. Nengamba nze mu clubs zino, instead of fighting the DJs who are already there because they are not playing my music because I see they are friends of Jose Chameleone. Instead, let me be friends with the owners of the clubs, and I ask my friends, those owners of the clubs, to employ my DJs there. So when I took my DJs in there, then some of my music started to play in there. So it was easy for me to tell my DJs who I had put in there that when you get in there, don't play Chameleone songs. You play mine, because the other DJs were playing Chameleone songs. How difficult is that? Is that really complicated? Common sense? Of course, Chameleone also was fighting to be the greatest. So he was telling his DJs not to play BebeCool's music. It is normal. This industry is not a church where to gabana kagati or I take care kagati. No. Life is a jungle. You know. That is what. Now, what was the context of what I was saying? I was saying, learn to make friends. Social capital. Omwana oyo yatuse ku stage nga tayido DJ na mugamba ninako oluyimba lwolumu. Naye bulire bigambo bye yakozesezza okuvuma DJ. Okimanyi nti ba DJ bonna balina association. Bwe baga nti tugenda kuba muyimbi tebamukuba. Mumulabyeko wano firimu nga babayimbi abakuba ba DJ, and you still ask yourselves lwaki abayimbi abo bagwa. Ba DJ bonna bekwata omulundi ogwo ne bagawe tetujja mukuba music we. Groups zaabwe ndi mu groups nga mukaaga. Sometimes I even feel sorry when I read certain things. And the fight by DJs batadde weyo, example je nabadembawa. That's why now you find that DJs are earning equal money, 80% the money the artists are earning, or even more money than artists now. Kwanga ba artists bali baine jogeri kuba ba DJ. Ba DJ ne bekola mu omulimu. Crysto atayinza okubira Roger namga Roger. Gundi oyo yankubye. Oba Roger ayinza okulira gundi yakubye Crysto atanaga oyo sijja kuba music we. Akusirikira busirikirizibwa ati bwe batuleyo mu meetings zaabwe ku group za nga bagamba oyo mwana atemugira. But then again, let me tell you this. Do you know that the DJs, the same DJs, Roger ayinza okuba ne artist omu n'agamba ba DJ yonna ono artist wange please push for me. So it is equal n'ekimu DJ oyo yennyini okugamba nti oyo artist yanvumye temukuba music we, and they don't. So is that rocket science really? Muli ku social media you're discussing BebeCool legend yagambi simanyi yeah. When I said it, I said something that you should have picked content from. Just because you have weak brains does not mean you just misguide people because mogera. Be very careful. Until some of us who have good brains, but tunavamu music tujja kudda wanonga tuogera. We will take your own jobs. Ate mwete musa kufuka bayimbi. Mwaba misleading abantu. Naife tuso kufuka ba TikToker. Because we already have followings.
Mwino kuyiga okubeera constructive. Ate nammwe abantu mulekerawo nnyo okubeera nga ne mulaba bu clip webuti bwe basazeemu and you just take. Mwino okumanya omuntu wabeeredde ku TikTok live kitegeeza abaddeko hours and hours. We were speaking about just a few topics. I spoke for about 3 to 4 hours. How can you take something that lasts less than a minute? But that is what it meant. So, music industry, si kanisa, it is a very competitive platform with so many people needing to earn a living. Chogamba go muyimbi atuddawa mpuliriza balaba ogenda kubeera olaba omuyimbi oli omulala nga akuyitako gosirike nga tolina kyokolawo omukubira engalo mbu agenze wakabi nnyo ye agenze. That's why temuyitawo. Nalabidde ddala a person on live saying nti kyekyabalemesa abayimbi abato kyekibalemeseza okubitinga ba BebeCool mbu the big three. What? No wonder you're a failure in life. You person who said that. I am not surprised. You're so petty. You're so petty like this. Era sikuvuma naye njagala oddeyo mu ndabirwamu weeyambule ng'oli wekka mu kisenge weenonyeko anything valuable between you, your life and your family. Okujjako okuzaala nti wazaala abaana era osabe Katonda nti nno okyuka kati oba redirecting a mindset. Because you're arguing out a person who is a million times successful using his formula, while your formula that you think was right has kept you below. What is wrong with Ugandans for not understanding that a person who lives a better life than you made the better decision than yours? It means he understood more than you did. It means you have to learn from him rather than attack him. In Uganda, this is a country where those who don't have abuse those who have. This is a country where the unsuccessful attack the successful, telling them they are unsuccessful. This is so wrong. Era nze nwananya abavubuka muleme kugenda na mentality z'abo ababatiisa. No, the formula is one. When you see a person who has made it, mukope genda awo. Muve mbana baba buzabuza mbu music industry in a system, but they fail people, mbuno simanyi Illuminati. Guys, I was in Nairobi with Jose Chameleon. We slept on the floor. Netwebike akagundi twagabana n'engoye ez'okwambala. Bombo clat when you come and sembo Illuminati nga gwe waliwa ne Uganda nga webaka mufaliso ne blanketi nga bakuwa chai nga ffe tutambula kwa Afia Center tukola tunonya gwe joyita Illuminati. Well, if that is Illuminati, then forgive me, I am Illuminati. More very strange, but you see, because I love my country so much, I will not cease. I don't. This life today goes against a few things with my management, but unfortunately, life is beyond just career and management. Life is life. Life. You will understand when your career stops to mean anything. That it was important for you to put a tafari on your own people in your own country for the betterness of your own people. If you have information in the head, you should share it at the right time. This is one of the youngest countries where people, these young people need to hear these things. You must not shy away from amazima. Nebegaba galuma, you say it. Uganda is the country a single kubera ne opportunities. That's why Uganda, anything can be done. Fetu supporting abayimbi okuva mu buli nsi yonna. When has a Ugandan artist ever gone to any country and been supported and become a star? But every single
Nigerian artist who has made it worldwide has come here before they are big, and then they get that big audience on the picture. They become big in the UK, they become big in the world. How comes it is not happening the other way around? Because it is the Ugandan who hasn't found the formula. Mwemucha tusko tuze mabega. Olwokuba otudde UK mu kasenge bonaawe ena analysis gyowa ku Uganda ku BebeCool. Young man and young woman, eno ensi kumwe etandika butandisi kubanga nkusuubiza naka akatebe k'otuddeko ako bw'otakakozese nga brand nga atunda brand, it's not paying. Otherwise manyi woosula ne byokola ne bwohasu ne bwosafaringa ne family yo nga bwe muli. Sirina kyenkwegombako era ssuubira muvubuka yenna kumugamba nti yegombe abavubuka abo ababiri oba abasatu abasiba ku TikTok nga bababuzaabuza mbu their lives are better. No. It's because you always keep misguiding people, because you have misguided mindsets. Mwe mukyala be Bungereza na America ng'ebitalo, oh my God, nonya visa. I respect everyone who went to Europe and America to work. Okola kasente ka katono okomyewo. But I disrespect everyone whose mindset is out there to make a Ugandan think it is important okuva wano okugenda eri mbabali eri be bakabi. How many people have been on social media here nga babagamba bannange mukama yanyambye nasonze ebye nakozeza nenkoma waliwo omwami wane yazimba mall bamita bakalwa eri Haji Bakalwa eri Ludawa Kisasi. Yes, he gives you a good story about what exactly is. See Haji Bakalwa yeka, so many people in the beginning those days it was okay because abazungu bali tebananyweza nnyo nati ng'osobola okukola esente zo ne zibeera valuable n'ozimba wano ate ne wana Uganda ebiseera ebyo amataka nga ga sente entono, ebintu ebyokukozesa okuzimba amayumba nga bya sente entono. You could, but now the world is different. Today bw'otunuulira Abamerika bennyini abazungu bagamba bannange Africa is better than America. Uganda is better than UK, US. It is better. Naye gojja gamba nti ojja kumbuza ng'oyagala kuleeta mwana eno okusamba mupiira. That is the petty thinking. Of course n'omuzungu bwe yajja wano yajja kubba, nange njala kujjayo nzibeyo kyenzibye nkizze. Naye naawe bw'oba ogendayo kubbayo kyobbye ozze eno, not because nti yewasinga, naye waliwo ekyokubbayo. Just like always the president says, even a fool can survive in Uganda. How do you tell me that's not the best place? Today, President Traore mulaba kyalike Burkina Faso. Alwana na mindset z'abantu kwekyo ekintu. Third most selling gold country. Yakusatu mu production ya gold ANC. Augmenting over Burkina Faso to go to America for greener pastures? Really? My best person today, and I had this argument with most of my friends in the US when I went there. Because now the world is open. The worst weapon that has been created ever in this world is called TikTok. That is the mass destruction weapon that was created, and surprisingly, not even any bright white person or any bright black person could anticipate the dangers of TikTok. TikTok is as Americans went to Iraq pretending to look for weapons of mass destruction, a Chinese man was in America creating the weapon of mass destruction. The weapon of mass destruction is called TikTok.
By basic information, you know that information is power. And if you're an American, or if you're a European, or anyone who is in governments in Europe, you should have known that the only reason you took over the world was because information was only kept to you, by you. The second you chose to allow information to flow, now everyone has the information, so that means everyone has the power. So Traore has the power, Museveni has the power, an African in Luero, in Gulu now knows, because we get information from you. We now know the things. It's no longer like those days when you used to come and land and say, oh, all. I mean, there's two stations in the US. There's CNN and there's BBC. BBC's UK. There's what network is that? So you can see that all the programs that are programmed on those stations are programmed to change with a narrative, with an intended narrative. The Democrats are on this station. The Republicans are on the other one. So everyone has a way they build the mindset of their supporters to believe what they are saying. That's why at the end of the day, Trump, oh my God, all Africans must thank Trump. That's the way to think. That is how to think. I remember when he said that statement and said it was Putin, President Putin, who said Africans live in they live in a graveyard. He commented something to do with a graveyard, but what he meant was actually very positive for us to think about. The same way Trump is helping us to think. Close the funding so that I can look around myself and look for money within myself. That means you're helping me. How much funding has been stopped in Uganda? How many people have died, surely? Bobi Wine has been shouting every now and then. So many projects successfully have been closed in Uganda. People don't have jobs. Remember, from the fact that there were less jobs, the man kept on walking up and down saying they'll stop funding Uganda, and now more don't have jobs. But then guess what? When Trump stops the funding, we are now more serious on the corruption, looking for the best ways to curb corruption, looking for the best ways to look for money within ourselves so that we can be self-dependent. Kakati bw'osanga abantu abatasobola kulowooza nti ne statement gyenkola in music, or if you find people who can't think that even a single statement I make in music involves something, a narrative within the economy, political and social conversation within my head, I understand when you don't understand. That's why I say, ask, please ask. Don't just say things. Some of us have been blessed to have the reason to have the opportunity to be close to leaders. It wasn't by mistake that I looked for my way closer to the president, or I looked for my way closer to politicians and these rich people and owners of the so-called radios. I needed to understand the perspective of ownership of those properties, the perspective of sitting in those offices, the perspective of power, the perspective of finances, being rich. I needed to understand those things and relate to myself. So when you come to discuss what Bebe has said, please watch. I expect the good thing is abantu abasinga okubeera important. Okay, abantu benali tutemu ensa abakola analysis, they hadn't said anything because I know they watched the whole 3 hours.
They did watch the whole 3 hours. So they knew the context in which I said the statement I did. But only these ones who want to impress, oh, you know, we are opposition. Even if you do a good song, we don't like. Even if something good happens, we don't appreciate. We already know your opposition and we don't care. We will only do one thing, make a good life for you so that you can stay alive, live well. After all, half of the opposition people here in Abalim Parliament, they are as rich as no man's business. I only feel sorry, and that's why I support Museveni, because Museveni cares about the poor person in the opposition, because he knows that that person has been misled. Here you are following a guy who definitely, you see him kneeling down in Bazungu, yet the narrative on Africa today is patriotism. Oh my goodness. And you even say, abadde Bazungu, and nemukuba nenga, really? Ngate mulaba Africa yonego babazungu. Chokama muli mabega wakali. The likes of Nambos, the pretenders, just because they look for office. So, and this issue is political, because it is serving people two-way. Politics serving a two-way, and I'm happy that things are happening that way. Nemumalamu abantu abamageze ekitiibwa kati bulaba eri wali olutalo Namboze byayogedde bya kisiru nnyo. It is the most stupid thing. Lwaki temwazze ku ebyo nemu correctinga Namboze muli ku BebeCool olwokubanga mwagala okubika ensobi za Namboze. You started that topic because Namboze had done the most stupid. Bobi Wine and Namboze this week have said the most stupid two statements. How do you attack? How do you come and say nti abaganda abawakyawagira Museveni muli basiru nnyo? Obuwagizi bw'omukulembeze wa Uganda buva ku baganda oba buva ku bannayuganda? Why is your topic always about baganda? Can't you have common sense and see nti nekyo kikukyaya tribes endala? For us, of course, tukubengalo naye ate kinuma nnyo kati njagala nnyo ku exposing exactly what nali ngamba nti no Bobi Wine omutwe gwo munafu nnyo. At least emyaka gy'omaze mu politics today wali badde oyina ky'oyizeeko. Museveni bw'aba kuba akalulu wali badde oyiga akubira wa? You have to learn from the best. Bulijjo nange nenoonyamu ekintu ekigambo waayo oba kasajja nkawalana lwa music no naye n'obwongo obukalu nabo butukooya. That's why we are still stuck with the NRM. Gwe notamanya nti obukulembeze is not about baganda. Otukyayisiza abantu bonna oyagala okuleeta tribalism eddemu abantu batandika okubanga batulabanga abaganda tugenda kwesigala nji tukyukenga basobola okulaba nti tuli baganda ennyindo tuzisale ngomaze otukyayisa. Can't you just learn that leadership is about every tribe, not one? Then nizileta Namboze embo fe tusobola okufuna obululu Buganda ezirigion endala ne tubagana okulonda. Really? And you are a human being in Uganda here? Ye mwe abatudde mu bantu baffe wano mbu mukulembeza. Ensonga lwaki have gone to the politics is because it is noob bloggers obwavuddeyo ne butandika okumisguidinga nga bukozesa statement yange okukavaringa mistakes ezakoleddwa mu wiiki zabadde bbiri eza nuupu. Omanyi this is how social media works. Okay? Omuntu bw'akola ensobi abeera asaba Katonda wajjewo topic emubika. Kakati topic eyo bwebula ng'omuntu oyo akuba essimu agamba aba bloggers be nti mulonde ku ekyo mukibuzaabuze bwe kiti mukole bwe muti. If you really meant that BebeCool meant ntino ya blocking anga abayimbi, why didn't you play at least a clip of 5 minutes or 10 minutes of the conversation?
You have lost it completely, you young people, you old people who are pretending mwe mubulirira abana abantu. If you notice, there's been consistency in my position in a lot of things. Ndi consistent politically, and I'm consistent on ebintu byembera mbulira. Nebo zijjayo tewabangayo statement hiyo naje yali ekyuse mu kamwa kange. Kwanja nyensi yange. And I want people to understand. Ne music yono nalibadde namuvaamu mbabulira mazima, because I see where also a percentage ziri. Now that I know the music muzibu nnyo, ensendala zituleka, tewali muyimbi muto agenda kusobola competinga ku level competing bwako kati. Ekigenda okubeera wensi yaffe bajja gifulanga yo ya welcoming all the stars who become big, all the African big stars are becoming a big munsi, nga ffe betulinda ne tuteeka na lugogo ne jula yonna yonna. Nga ffe tetulinayo waffe asobola kugenda, kubanga kati music ali so expensive. Kati bana abaana abata baliwo banakola batya albums zino n'ennyimba ezo tebasobola, balina kola kamukamu. Kati bw'oyagala BebeCool ate ku ssaawa eno nga yasobola okuteekamu ku kasente ate naye aveeyo, then kati industry n'atuuka ddi okolayo album. Mweke nyini abana Uganda mwe mubeeraawo, Wizkid ayina album, Davido yatadde album, abana Uganda muliko ki? Ne mujerega epasi yakola ka album ke mu ddiiro lye biki and you tewali na luyimba luzanya. That is you. Kakati ate Bebe afunye ku sente asobola okwaccessinga funds esokola album, ate bw'agikola ate nti oyo baganya bana ate okuvayo bali badde lwaki bali badde bava mu music nga bali legends nga simanyi bakwina record label. Who told you to make a record label? You just need to be old. You the young one, why can't you make one instead? It is very, very, very important for you mwino okufumitiriza, mwino okuyiga okufumitiriza. Bwe mutafumitirizenga temujja kutegeeranga kiki lwaki abantu bakola ebintu bye bakola ki bye bakola. Ate nabagambako dda nti obwongo bw'omwana omuto tebusobola ku digestinga bintu kwenkana bwongo bwa muntu mukulu. Omuntu omukulu bw'ayogera byayogera tebabisuula mu gguluka. Kivula nabakubira kabakamwako. Kati waliwo ne gwe nalabye yakuteeyo statement n'ateekako akayimba kabakamwako. Kikola positive two way. Akamwako kaso kuba nga kogera ebintu naye nga abantu tebabitegeera. So mwaba badde bagezaako okuddira topiki ya BebeCool mu gifuule nti ebika mistakes za Namboze neza Kadingo. Sebo temujja kugubika waawo. Ate okumanya temujja kubikawo. Ekirungi nalabye ne kana akavubuka ke South Africa kakisekanga era today actually wembadde ndaba nenga actually ndoza mulimuko ku bantu abagezaako okutegeera common sense nga bayina bamanyi okufumitiriza. Kakiseka nkalabye kabyogera. That's where you should point. Actually nebajjo leero mulabye. Omanyi eyo omuvuka tategeera naye ate naye leero alina amagezi. Eyo gye mulina okuti muli mu nsobi. Temuddira byaffe ebintu ebiguiding abaana. Why in this world would amaanyi gennina sisobola gatuuzaako muntu?
sisobola ekyo mu kufa kwange Allah ankole kyayagala sisobola cause already nebe nwana nabo banafu yenze nkyalina gwe nwana naye musically no one. I'm doing musical wange like nothing. My job is to only support the Ugandan artists to see how far can we go. Illusion in your mind obunafu ekugwako ekibeerawo kibeera nti oba oyagala kuddayo eri ewa Katonda wabadde atudde ngozaako. I don't want to put names on this, but I destroy their careers and their... Instead of listening to these things that I keep dropping one by one, hey guys, make friends. How many today, if I may ask you young people, why do you think when Jeff promotes an artist, if that artist leaves Jeff, it's very difficult for them to make it? Why do you think so? It's because you refuse to understand what is Jeff's strength. Jeff of radio stations. That is his strength. So when he gets an artist, he just keeps taking them back in his social capital. When he goes back to his social capital, when he has a new artist, he will tell his friends that stop playing the old artist. I'm no longer working with him or her. Play this new artist. That's why when you leave Swang's Avenue has a budget that only pays for artists in there. I've left Swang's Avenue because those so Swang's Avenue as a management or a record company will go and say, "This now load these new songs." It is as easy as that. That's what I meant. So as an individual artist, I can do the same. That I was supporting so and so, but now I don't. Please, please play so and so. So I want you artists to take this as business, not as fun, not as a favor, not as... We are not in church, guys, because you're wasting a lot of time. It should not be time wasted. It should be time invested. It's a business. Music, the music industry is a business. How is business done? Ask yourselves. That's why these guys that we're trying to compete with, of course, recently when I did my interview with Desope in the UK, I was so hurt by just the things he told me. And he was right. The Ugandan artists started to go to the UK, to London, as much as the Nigerian artists were going there. Actually, I can guarantee you that there is no Nigerian who had a club. The clubs were owned by Ugandans. One of ours was Charlie Rubega, who owned, it was called Paya. Yeah, Paya one, and another club in London. And even the Nigerians who were having their nights in there. But there is no single Ugandan artist we balinga batutwala agenda ku Friday ku Lwokubiri na kola media tour mu UK. No, bwe batutwalanga ku Lwokubiri n'otuka ku Lwokubiri olw'eggulo ne bakutwala mu ddiiro ly'omuntu ne bakwalira ne weebakaawo ne bakukima ne bakutwala okulya emmere olw'eggulo mu ka restaurant k'Abannayuganda. Jjukira ogenze kuyimbira Abannayuganda naye ne bakutwala mu restaurant y'Abannayuganda ate ne bakomyawo ne bakuteeka mu ddiiro ne weebakaawo.
no tuuka Wednesday, Thursday, Friday, no performing ku Saturday shame. Ate olumala okuperforminga nga ticket yo olinya ku Sunday n'okomawo Uganda. Nga basically what has happened is ovudde Uganda mba Uganda n'ogenda e London n'otukira mu nyumba y'omuna Uganda ne weebaka blanket y'omuna Uganda n'ogyebika n'ozukuka n'olinya ku stage n'oyimbira omuna Uganda n'osituka enkeera n'okomawo Uganda. How do you become international? Omusajja yambuza n'angamba, Bebe, this is what the Nigerians did at that time. When they had a show here in the UK, they came in a month prior. And then they went to every possible radio station that they could be given an interview. And all possible clubs. Nga bakubamu 1 minute nayogera ngenda kwera ne show yange wano nakubayoka even MCs and DJs could nga babagamba, you know, we have so and so, he'll be performing on this date on this venue. Bone ba building kati agenda kuita mu mabala nga 100 before his main show. Ngogenda kulanga buli bala je abantu 15 20 so when they start to open venues zabwe ne zibanga abantu bajjanga bangi nezigenda nga zigaziwa kati atenga ne ku radios their names are getting to be known. So that's how the Nigerians became big in the UK while Ugandans stayed within Ugandans, and even the Ugandans that we had in the UK started pounding us back to Uganda. And yakuwa business class obato yagala lekayo nga kwegamba ne batandika twist zatalanga ebiyenje waliwo benalaba baba collecting ango enkota. We should have gone to the UK. If you have a show there, go 1 month prior. Promote your music in different clubs, in different Nigerian restaurants and bars. Move here and there. Do a few clips here and there. Spend some time there. Nigerians spend 2 to 3 months when they are there. I did not manage to do that because I should have done it. At that time, I didn't have a family. Right now, I can't stay away from my family for 3 months. Maybe I can 2 weeks, 3 weeks. And that means possibly nyinzo kwanga mbadi n'okutambula n'omukyala. But gwakyali omu atanaba kuzimba family. Those are the things you should be doing. For 4 years bw'okikolera emyaka ena, there is no way abayimbi beeyo abali ku ground bwe bataakumanye. There is no way 1 or 2 or 3 radio stations that are big won't pick you up. There is no way those DJs won't pick you up. So wetubanga tubadde tuina conversation nga totegeera bintu bino, please temwefula nti ate mbadde mbasirikiriddemu mmwe. Mbadde mbasirikiriddemu naye ndaka ngenda kuulayo enjala. Era naddala those who want to criticize musically, please wait on the 30th and pick on that album and critically listen to it. Kati mujiwulirize kifuba so that mutegera omusajja ono ddala ddala byayogera ayesu dia oba mujiwulirize. Ate bw'oba totegedde era nja kutambula, I will do a media tour even if it means 1 year and a half. But I promise you within 1 year and a half or 2 years you'll understand why Bebe did what he did. Nze sagala bya bampane. I am not a seeker of public sympathy. Forget it. I am a fact seeker. And I feed on facts, however painful they are. I'm a strong African. I slept on the streets in Nairobi. I had a home in Uganda. And you're here telling me that Illuminati, but there is a system in Uganda, the big three, but take out system. Nga paka sawa zino nchatoba. Paka sawa zino nchatoba.
Sagala kwasa byama. Nina bingi nnyo bye mmanyi nze myaka gino gyonna gye tubaddewo. So I spoke about, there was a question that was given by one of the bloggers asking me about the fights. And I told her, or I said, the fights, as long as they are verbal, not physical, it's okay. But remember, this topic came from the fact of the corporate companies. If you are going to get support or sponsorship from corporate companies, you must understand the dynamics of the corporate companies. That's why I'm saying you must take the music industry as a business, not as fun, not as looking for like a hit song or two. Because the reason that you're not getting money is because you're not taking it as a business. If you take it as a business, then you must know the do's and don'ts of businesses. And those are standard. Those issues are standard. Bw'ogitwalanga business omanya corporate companies okurelatinga naawe. Olina okuba nga oli muyonjo. Yes, zifubye okutusupportinga despite, because the jungle world that we came from in Nairobi, we came nga abakongo batukubye nnyo, we came nga tulwana ne music w'obweru, waba Jamaica wachi, ne babeeramu ne kabambi. Ate n'ebiseera ebyo abantu ba Uganda bali tebanategeera nnyo ku analyzing na ku scrutinizing companies. For example, I'll give you a good example. Singa omuyimbi omwavayo n'attacking abakazi, the person of a woman, gojo kigezeko ng'oli muyimbi, or attacking the person of a woman. Attacking a woman physically is different. It's also very dangerous, but attacking the person of a woman, okuyisaamu abakazi amaaso, olaba onaafunayo any company eri kusupportinga. Ani mwepanga, you don't want to learn. Go chigezangako. These companies have codes. So what I meant was, you can do the fights, but the fights are verbal. Oba nchogera mu luzungu, kanchogere mu Luganda. Ndoza nantegeera bulungi. Kwanga bambadde ndoza nchogera mu luzungu. Mu Luganda nategeezezza nti okulwanagana kulyokenga kwa bigambo. Nti okuli physical si kutuufu. Okuli physical mujja kufa. Ebintu byakyuka n'abagambe nti kyovola banze nagenda okulanga okuli physical okwewala n'enkola board n'enjiteekako n'embeera ne bakobura. Kakati ng'omuyimbi oyo eyansumbuwanga okwagala okuleeta physical yagenda okulanga ye mutono nnyo n'atandika okutya ng'alengera wali bagayi babeera bajjudde zi board abagayi n'abalumba ntya n'abipowa ebyokulwana physical n'agenda mu palapase n'agenda n'alwanisa ba DJ ng'agira ba DJ baleme kuba nyimba baleme kumpa microphones mu clubs era nze okuyimba mu governor kyali nga kizibu nnyo. Okuyimba mu box ya governor edda twai okubeera wakabigo ino okuyimba oyina okufuna omukisa n'ofuna instrumento mu time saa 8 mwendeza ekiro ne bakukiriza okuyingira mu DJ box n'oyimba. Naye kati ngenda kikugamba nti omuyimbi oyo ya closing aba DJ nga siri nawe mpita kuyingira kajjako oli wano mbuulira mbo system eyo joita system kumbe musajja watu yali yerwanako ne memuyitako. You have to understand you play your best game. Nchiddemu kibagambe ekyo temugenda kigaana temugenda kijjawo bwe kiri. Kakati ngenda babuuza
ngenda bo best example yabaddewo namboze byayogedde nti mwe mulondere wane Kampala Buganda mulondere mu Buganda naye mulemese regions endala abantu ogenda okuteekayo akalulu ekyo teki interpreting exactly kyenadde nkugamba aba music kyebako omuntu kyasobola okukola ekifo ky'okulwana. Okay, let me speak English. Maybe I don't want all my international people to get lost. Because I see they're asking me to speak English, indeed. So, my fellow Ugandans, let us address things. Let us sit back and think deeper. You stop thinking that we don't, because you stop disliking BebeCool because he supports Museveni. Can't you see that his life is better? Is better than yesterday? Dislike BebeCool if it's dangerous to your life or to Uganda. You who is even saying that BebeCool because you hate BebeCool or you don't like BebeCool because he supports Museveni. How much good have you done for the people of Uganda? How much good have you done? Instead of teaching people how you've made money, how you've made a good life, you still want to keep Ugandans who are poor behind the line of poverty so that they can keep voting for you. Because a person who gets money does not waste a lot of time in this nonsense. I remember the first time when I had this conversation with the president. I had a very deep conversation with the president in Rajtura. But before my meeting, there was a meeting with some very, very big people, very big ministers, there were many. And you know, at that time it was immediately, we had been done with the elections about 2 weeks. So, I had him making a very big argument because I was seated just next. I get the opportunity sometimes to sit close. And he was telling these people that I don't want to hear political issues 1 month or maximum 3 months after the elections. I want now to focus, let the people of Uganda focus on economical issues. But I can promise you it's only in Uganda where someone, a politician on the opposition, wants to keep people discussing Museveni for 5 years until the elections. 5 years! Okuva kalulu kaliwe kagwa. From the last election, the opposition wants the people in the opposition to stay discussing Museveni for 5 years. I have not seen them on agricultural projects, taking them back to the constituencies. No, because they tell their people that those are government projects, you reject them. I have not seen them teaching people, the people on the opposition being taught PDM. No, because they don't want to get that little money to help their homes, because the credit will then go to the present government. They want to keep you in behind the poverty line so that that vote is not misunderstood, so that the member of parliament stays in parliament for his job and his salary. Kino ngenda chidda mu Luganda kuba kijja kunuma. I have to speak this one in Luganda. Naliko Rwakitura nga tumaze akalulu. President nga meetinga waliwo abantu abanene bali ba ministers ba MPs bichi. Nenange nali nzo mulaba. Nentula kumpi nemuulira nga abagamba nti saagala kuwulira kintu kyonna kikwatagana na politics. Omwezi gumu 2-3 oluvannyuma lw'akalulu. Njagala kati emboozi efuuke sente kukola kuyigiriza abantu kino nekiri. Nga kyali agamba nti kiri very wrong and dangerous and inhuman
okuyisa abantu nobayisa emyaka 5 ng'oli mu kubalingiza politics mu mutwe banaakola ddi banaayiya ddi when will they work or when will they focus on business? That's why you find all Ugandans now, everything that happens they interpret it politically. Even their own mistakes they interpret them politically. I swear to the living God, most Ugandans who left Uganda to go abroad, you check in the embassies the reasons they were giving. Visit, tour, conference. None of them ever said that I'm running away because the country is bad. And I'm very sure the visas would have been given. Buli muntu ababawoza mbuno abawoza nti jakukola ebyokola abawoza mbu greener pastures bona bagamanga visit tour school. Naye mazima gwe nobeera Namboze gwe nobeera ono naddala ono semujunganda mirundi emeka gy'ogenze mu constituency yo n'otwalayo PDM program ng'ate ddala PDM omanyi nti esobola okuyambako bw'oba katugambo mu constituency yo n'abantu 10,000 ne bwe yaliyambyeko abantu 5,000 mirundi emeka gy'oyise meeting n'oteekako abantu batuule bafune miliyoni emu okimanyi nti nno 8 ku 100 abannayuganda bonna oba lese tuli miliyoni 45 naye miliyoni 4 ag'abannayuganda buli muntu bw'omuwa miliyoni bw'abanga abeera mu byalo asobola ogikosa n'akola ssente miliyoni eki emu. Mfollowinze president ng'atambula ng'akebera enkoko embuzi akakasolo k'eggwanga kesijja kwogera abakalunda nga bonna capital kakadde. Ye bannange mwe mukimanyi nti no mu Uganda half of the Ugandans ekitundu ky'abannayuganda basobola okusurvivinga a week ku mitwalo 3 wejit. Oba mukimanyi nti mu Uganda mukyalimu abantu ng'asobola okugula emmere ya 1,500 oba 700 shillings a plate of food in Uganda today. Nti omuntu bw'omuwa omutwalo oba omuyambye ennyo oba mwe mulowooza byakusaaga. Omuntu asobola okulivinga week number ku mitwalo 3 kitegeeze miliyoni n'agikwatako emu bweti asobola okubaako ne byalo obusulusulu bwalundawo oba n'alima ennimiro ye n'ateekamu ebintu ebiwera ate jjukira n'endokwa zigabibwa bwereere nti nno bw'aba afunye endokwa ez'obwereere then n'afuna n'akakadde ka PDM oba bw'aba afunye enkoko obukoko buno bwe bagaba ku ssaza naye ddi abavubuka abasajja b'opposition bwe bakutte programs ezo ne bazitwalira ne bazinyonyola abantu oba ne bayamba abantu zifuna bo kye bakola bamala emyaka 5 years nga bablockinga obwongo bw'abantu mentality nga bagivuga baginyiga ereme kufuna kakadde ako ekalabe bubi so that basigaleyo mu bwavu basigale nga bakyalonda bano mu parliament. So chovola banti no nategedde lwaki yes chovola banategedde lwaki akazanyako ku convertinga kyenabadde njogera ku Friday bakikyuseemu narrative okubika ensobi eyakoleddwa abakulembeze baabwe. Mwete mulowooza nti tuli basiru tutegeera guno omuzannyo gwa social media nze ngubaddemu ndoza kati ngenda myaka Facebook kozi yasookawo ku social media 2008 nganze nyingidde nze kabaka ndi omu kubasinga okubeera tricky ku social media. Najoininga 2009 we najoininga social media nga naawe agezako okuanalyzinga nga ne mu lubuto lwa maama wo tebannakulowoozaako kati gwe mbojje okyusa akaboozi kange
ate sali komiona kubi justifying, but sometimes it is important to expose these wrong mentalities. Wesize ebizigo wenno masa utaddeko libam mbu oyogera oli yuke. Be very careful fe tutegeera Uganda tekyali eri. I told you earlier, ntino information is power. The biggest weapon of mass destruction that has ever been created invisibly is TikTok. Nti information kasita yatandika okutambula mu bantu, abantu bategeera beerowooleza. Mugezeeko kati okufumiitiriza nga mwogera ebintu. Kyovola bakati abantu abamu abatandise okufuna big numbers be bantu aboogera facts ezisobola okubeera justified. Ate era kano kanka basuulirewo mu ababeerabeera kuno nga mukola obuntu muwaayira mbulokuba munoonya likes nebiki. Ako kaseera buseera abantu bagenda basengeka bagamba ono nno wamma ayogera by'amazima, ono nno alinamu ku magezi, ono awo wakujerega, ono mwe musinga red paper. Musobola okusemberera ne red paper kye yali ebaddeko, oyinza okuginoonya kati olupapula n'olumu n'olulabako. Naye New Vision teriiwo. Antu nga bagula red paper bannange kubanga yayiyanga nga yesanyusa ya likes. Naye kati New Vision si ekyayimiridde ne monitor because bafumitiza, because bawandika facts, because you can survive a bit here and there. We can understand you, but don't overthink until you have made it beyond the world is you can say what you want. No. It's okay, you do platforms. So we are very happy in Uganda when Ugandans get employed. No lianga kasuko bafunayo 10 oba 2 omwezi. It's okay. Your government tiyali ekwagalizo getting paid. But you have to be very careful how long. Kaba bana kutegeera nga tobeera na facts, gobeera mu byakutta bulamu bw'abantu, oyogerera ono kiri, oyogerera oli kiri. Better fact checking. Ogaye audience yange njagala kubeera nayo paka ddi. Oba bwe naagenda nadda wabananda babatya. Banantwalira mu kifaananyi ekyo kye nakolanga. N'emirimu gino gye tukola mumanye nti gina effect at the end of the day. Ate buli mabega w'omuntu wajjayo omulala. Mutemulowooza nti no, only the artists are the ones being replaced by the new generation. No, even media gets replaced by new generation. I wish I could show you the old media personalities. You would run away. You wouldn't even want to look at them. I wish I can show you the old rally drivers. You'd run away because they are new ones now. I wish I could show you the old TV presenters. You'd run away. They don't have TV stations. Yet you would have expected them to have learned how a TV is made. I only give credit to some of you people who have managed to accept, let me leave TV or radio, I make my page. Still credit goes to all of you, the Jenkins, the Kasukus. Kwa walimu kutandika mwali mutiribiramuko. Naye ate era nalabye muddayo ku TV. Because akasente mutandise okulaba tekawera bulungi. The reality will keep pushing you into places. You must do things nga mwekenneenya mufumitirize olugendo kubanga olugendo si lwangu. Si lugenda kuba lwangu. Sendi nze ndowooza kugoba yakuwa ekubo concept gye wali badde okozesa oba gye mwali badde nga mukozesa nti wakugoba ku radio ng'okola eyiyo radio naye ng'okozesa concept esigala nga abawuliriza abo tebali kukyawa kuba eno bannayuganda balungi bakyamuka bafolowinga bwe bamala zwi nga bagenda naye bw'obeera ng'olina content ate banaye bannayuganda bano bazibu nnyo. You have to be very careful with Ugandans. Bawana, they can uplift you, but they wake up one morning and see no value in you.
And then that's when you can understand that this world can pounce. So, misinforming people is a wrong thing on social media. But anyway, everyone has his format. You know ya lugambo, yoli ya kuwairiza, kati mwabawairiza. Be very careful. So, I want to njagala kufuna yoko ku bantu nyumyemuko. Ebo tsagala kumpa babulijjo abange. Njagala ompe randomly oba olabako ab'obukofiira obwa ready oba olabako baani. Njagala just normal people to have a chat. Please bring ate njagala nga oli video nga alaga face sagala omuntu atalaga face. Don't forget that my album will be coming out on the 30th of May. Break the Chain will be coming out on the 30th of May. It's a very, very dynamic album. It has so many genres of music. We've taken some good time to do it. So it's going to be, it's going to challenge the thinking of the people. Mm-hmm. Sky Soldier. Huh? Oh yeah, yeah. I and definitely those who have taken some time without my fans Abamaze Banga. If you haven't watched me, I'll be performing at Sky's Hotel on the 1st of May, live. It's going to be a very, very beautiful experience. Oh God. It's been a while since I last went live. And now I'm gearing up. The beautiful 2 songs that we've released on the album even sound way more beautiful on live. Yes. Mbagala Mujje. It's 100,000. Yes. Yes, I'm going to invite, based on what we have spoken about, you can ask me anything. It's a dark case of slow. If I don't need that, I for no change. Cause you got hard in mind. Baby got hard in mind, no money. You got hard in everything I need in a woman and more. Oh my God, you fine. Oh my God, you fine. Of course, the album will be on Spotify, Audiomack, iTunes, YouTube, and Boomplay. Hey. Inside your body. Yes. Hello. 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 Hello, Top Rasta. Yes, I know. Yes, I want to see this. Now only, I will only let in if someone opens up. Mpa only omuntu nga agenda kugenda ku videos sagala kugira. Yes, please, if I'm to accept to talk to you, you're going to have to put on the camera. So that in case omuntu akozesa very dirty language, face ebe ifunigo. Obabo reasoning obubi totya, bakulabe nti nawe reasoning obubi. Obabo reasoning obulungi, bakulabe nti reasoning obulungi. Your body. Sweet like sugar, yellow mango.
cocaine, follow man go. Fire mommy oh Mona Lisa. Don't know why me I follow cancel. It's a dark case. Hello. Hello. Hello, Uncle BebeCool. Yes. Ogambo ya tata, we wale kupa mukisa kuno kunteka live ya tata nianza simu. Kutani. Bampita kutunda 256 wa mukalakasa simu. We wale kati badde nsaba uncle. Badde nsaba taata osobola okumpa y'omuntu nkuteeka ku kimukalakasa kyange uncle. Kuchimukalakasa. Nyambala. Yegwegwe agenda mukalakasa. Yenze taata. Ekiriwo nze nzija kuzina ekimukalakasa kyange kino. Nitufuna engeri gye tukipangamu nze ninkulangira naye ebigambo bye mba nkozeseza mu kukulangira okwo bibase. Audio. Ngamba taata. Nti ebigambo bye nkozesa nga tuzannya biba sensitive nnyo nti bisobola n'okkuluma kale mba nnangira nga bw'onalangira omuntu n'omugamba kino Uncle BebeCool ennyimba zo z'okuba ennaku zino biriwo ebitiriwo ebiti kakati tubadde twagala okyuseemu webityo mbeera ku negative sisobola kukuwaana oba kugamba nti kino ne kino maŋŋamba Uncle BebeCool naffe tukwegayidde tufunireyo ebbaala oba bbaala ya bikazi nga buli lwakusatu tukiika ne tukwata ku bikazi ensonga bwezityo bwetyo bwenkola kakati kutu wange aliko alina namba kubanga oyina kuyiyaayo okuvuma music wange ataatunde bwetu bwenkola music neyanzira gwe kuyisaamu ningamba kati Uncle BebeCool twagala tunyonyole kino ekiyimba kye wakubye ekitagenda sala wadde nansana ofa kinensi Butunda 256 Okay. Eyo era kukupikinga side ki omanyi Crebas badde simumanyi taata enamba yange sogisoma taata gisomewa giwandike kale some eri 074 85 95 074 074. Okay.
Kale agenda kulinga namba ya hello. That is very interesting, and that is how innovation should be taken. Bweba to bosima gondi. Yeah. That is what you know causes social media productive wise. Hello, ha. Uncle Bebe. Pazo, take a camera. Uncle Bebe. Pazo nkulabye naye tekako kamera. Wonna woli oba oli mu nnimiro bamusenge gwe toswala tekako. Kanfune we nnimirira kubanga Uncle Bebe nze gwolaba nnyina bingi ebyokugamba. Tata, wano wotabadde tata, balandiro ndi batubanja. Tata, wano wotabadde tata. Uncle Bebe. Pazo. Parking of Django video. Njagala otekeko video. King of Django. Tekako video. Uncle Bebe wajja ko guli omulevu gwaffe gwa tinti watukola oti omulevu oko tukumisinga ogwo. Pazo tomuzabuza sako video. Awo. Uncle Bebe. Agamba ati omulenzi. Uncle Bebe tusanyusa okulaba. Nange bwentyo. Kwagala nnyo Uncle Bebe. Mbagala nnyo nange. Webale ebintu byonna kubikuuma kuwola ningo obiraba naye n'obikwata kisajja kikulu. Amina. Uncle Bebe tata wano wotabadde tata balandiro di batubanja. Soko njireko. Oyina eddakiika 10. Kabaka mwako. Ekalaga ekirima gone ku bongo. Akamwako. Tumanyira nti no gundi. Tumanyira nti. Wala. Wanji? Banja kibyo no bikoze weewumulire kimala. Lwaki weteeka ku pressure y'ennyimba? Kikyota tuyimbidde ssebo. Anti munnange bw'ozaala. Muzeyi. Osigala olabirira. Nkiraba Uncle Bebe. Naddala ng'abaana tebannaba kuwasa kuva mu nnyumba. Kaakati kitegeeza okulabirira olina okusigala ng'okola. Muzeyi. Mulimu gwe nayiga ogwasooka gwali gumu. Baguyita kukola ki? Kuyimba. Muzeyi. Nga gwe gunsasula, gwe gundiisa, gwe guliisa naki? N'abaana bange. Asembayo alina emyaka 8. Nina omuntu wava mu university. So sisobola kudda ku mbibawadde byonna biweddeyo kaakati ngenze olwo omwana wange ali ewa asoma atya. Yogamba Uncle Bebe okyatukomerera endongo twesibe bbirizeeyi. Ato totumye wesitukidde. Uncle Bebe leka naawe tubadde tumanyi nti amaanyi gagenze gakuggwa gwate kikyotayimbye. Wange. Okuyimba si kyekikulu kati naye okusasulwa. Muzeyi. Ekikulu kati ekyo ky'okusasulwa kiri consistent. Kituufu naye Uncle Bebe kankubuuza ekibuuzo. Wama Uncle Bebe omanyi banaye tetufuna mukisa kulaba. Naye kankubuuza ebibuuzo byange. Uncle Bebe wakubako endongo y'ekiveera. Ogimanyi? Najikuba emyaka nga 15 mu kariya yange. Endongo y'ekiveera kabasira ekiveera. Ate nga nze nkiguze n'okigula. Nga nkisiba ne mu bifo ne ku myalo gye bavubira gye badookinga nagenda eddolwe nabagisa n'eryato eryali litusse. Nze ne temulina wana Uganda Pazo kankugamba ekigambo temulina
tewali Nzabanyako bebe yendongo tewagikubako. Najikuba na ebiseera ebyo nalina ne manager amuyita Emma oyo munne wa Bitex. Bwe twatalaga Emma Serugo Eagles Production nga weva wenzira natalaga Masako oyo kaalo ku kaalo mande ku mande nze nakuba obuvulu bwa mande ku mande ne bunsiwula ekyabingo byamu ebintu ebyo byamfuulira ddala munnakyalo ate nga mu beginning natandise okuba South Africa nga za award tuzikuba kyovula bantu nkunyonyodde wali ekizibu ekyaliwo nti ffe twafangayo okugenda e London ng'okuyimbira mbana Uganda osobola okudda enkeera ogende okube kaalo ku kaalo nkiraba anko bebe eyo nze nsobola okuwa emboozi abo bonna Baroni Mutabazi Barema nabatwalanga mu bintu ebyo twali tufiiridde ku mazzi ago golaba ekitegeeza anko bebe nezwena namutwalako ne tusula waliwo incidences biri waliwo ekyamuliibwa waliwo neeyo gye twagenda ku kazinga kati gye twebaka mu kaluumu waliwo gye twagenda ku kazinga gye twebaka mu kaluumu ne wayitawo emmese eno nsomba byuma wansi ng'egugumule bugugumuzeeti kati omuntu talina kyaŋŋamba biva muntu yo anko bebe tewali kyofunidde ku mukeeka ebintu bakola bikole tewalina kyobulaba mbeera wano bwe ndaba abantu nga beeyogeza azifu bantegeere oba bamanyi ne industry eno neneewunya kati nno gw'okyali kaalo ku kaalo wa Uganda kati ate nze nakuba kaalo ku kaalo w'e Kenya owa Miss Kenya nsonda ku nsonda kyogamba anko bebe wakubako e Kenya Nairobi omwo mu Kenya omwo ate nze ndeeta Kamiri e Kenya bwe yatuuka bwati Kamiri yansanga mu Bogopa DJs ate yansanga ne mu Miss Kenya offices yatuukira kwa Fear Center 9th floor nga anoonya omuyimbi obuna Uganda era bwe bankubira ne mbaga mugambe nzija bwe najja ne musanga kwe kugenda naye ne mutwala gyensula bwe tutyo bwe tutandika ngolo yansa anko bebe gyetubadde twagala otutangaze anko bebe endongo eyo ey'ebiveera abantu abasinga tubagamba obugagga bwe mulina olwaleero mwe mwabujja ne bawakana kituufu waliwo music era ddala waliwo music ow'okuwaana ne music akola ssente tujja kwogera nze anko bebe zireeta omuntu n'akwata akatebe n'asasula ennyimba ng'agenze bwe tudda ku nnyimba nga kamwako ennyimba nnyingi nnyo siyinza kuzimenya olw'obudde nfunyewo akaaganya n'abalala njagala bawowa muntu kye ennyimba ziyandiyimbya anko bebe abantu nga zisobola okubeera nga zibasasuza kubanga waliwo abaana be nalinkaana nabo ne bagamba Chameleone BebeCool and Bobi Wine bamanyi okwogera olujamayika ne bw'obagamba okulwogera okuva emisana mpaka ekiro naye lwaki tebaluyimba olowooza lwaki bayimba ennyimba mu Luganda ne bagamba wa ffe tuyimba mu lujamayika anko bebe osobola okuyimba ennyimba ezo mu lulimi olupatwa e Uganda n'otuuka ku audience y'omuntu w'owansi kuba ffe batujooga batuyita bannakyalo tosobola lwa nsonga emu nti era bwodde mabega ojjukira oluyimba lwe nasooka nalwo ne style gye nali nkuba yali patwa King of the Jungle nga Chameleone amala Mama Mia Kabiri bwakuba Mama Mia n'ayisaamu kitegeeza abantu baali bategeera Mama Mia ng'olupatwa tebalukola tebalutegeera nga lwabavubuka ate abaali bategeera Mama Mia nga basasula abategeera King of the Jungle bato tebasasula babeera ku ssomero so olina okumanya ki ky'onoonya onoonya kuwaana oba kusasula olina okumanya music n'owokusasula then olina n'okumanya music kati today kusaawa eno oyagala kusasulwa ddi oyagala kusasulwa kati kiveewo oba oyagala kusasulwa mu future obe ng'osasuddwa kinene kubanga owakakati asobola okusasulwa katono naye ne kabanga kadeere oli ayinza okukolerera ekinene ne kijja omulundi kigumu kati ensimbi kkule social media yajja omuntu oriching abantu abawuliriza language esinga okuba universal tuvula bantu abanigeria batuyiniikiriddeko n'oluzungu so
kati gwe naawe osobola okusigala nga oluganda lwo olukozeseza wano nga lutuuka ekyamuliibwa naye gwe oba webba wekka okitegedde olina kuyimba music nga gweolaba akusasula oba kola byombi yimba yakusasula yimbe n'owokweraga kyova olaba nti nze nina ez'oluganda ezo ziwaya ate kati nenzija nezimotivation ezigenda eri kakati zimotivation ezo zemulaba wano kati bwe nakikola ekyokumala emyaka 5 ako bebe naku zino nga waterezeza nnyo sound kiki music ennaku zino sound nga mulungi nnyo kiki kyobalanko bebe totutolokako anti ensi kati erina limited level ya sound gyetwala ennyimba ezimu ezammwe tezijja kgenda wala lwa sound ate nga kyogamba ako bebe sound waffe abongo otakwe tukube ennaku zino Pazo saundi wa mabongo yimba bazijjako nga ndaba kyogamba nako bebe tetugenda kusala yadde olwakaaka kati Pazo kolaba oti kyoba okola muteeke nga $2 3 mumastaringe kakadde kamu ng'omasitaringa $2 3 ako bebe kankulopera omulimo gwayongerwamu ekibulooka ennaku zino omuntu ava ekyamuliibwa ng'ayagala Pazo najja emakindi ekalenda abaana ne bamuwa sitabu wa nattoolo sente opromota omuganja kuyimbira nnya olina mugaa awo yaseera ngenda kuwa abayimbi 6 ku miliyoni 4 kati olowooza lwaki nze sikyalabika kubanga era kyekyo kye bakola ako bebe baŋŋamba mbu olinga talina no miliyoni 10 no anko bebe nebagamba naye anko bebe era nze tejja kundabako wantu okujjako nga ssente omuntu ansasudde ate era we ŋŋenda ne performing making sure nti abantu bafuna value ya miliyoni ezo 10 ku 15 as simple as that waliwo ekiboozi kye nnawulira oba kyali kituufu naye naye nakirabako baŋŋamba anko bebe ng'onaamusitula facilitation yokka ne accommodation eyo yereeta liri Pazo okuyimba ewoyima facilitation yako kati Pazo kankugambe era nze kizibu nnyo okunsuza awantu ebiseera ebisinga ne bwe mmala shoku saa 9 nja kuvuga nkomewo lwa nsonga nze wensula saagala kunzija mu comfort yange ekitanda kyange ekyawaka bw'oba tosobola kunteeka mu woteeri obulamu bwange ne butakka wansi okusinziira bwenkoze nti nkoze mbutadde wano okujjawo olina either bongera wano so si kunzija wano ewaka nga nina emirembe ate n'ontwala wano kati kyenkola bwe nzija okuyimba sikutabanya na woteeri ezo sente zonna nzigattako bebe wano bapromota b'ebulayo ogenda n'omugamba kanzije ne DJ n'agamba ate DJ munange sirina za tikiti kale kwegamba ffe tetunyumiddwa mulembe gwaffe ebintu byonna twasanga mwabinyumirwanyumirwa dda kati mwe babakwata kakota nti munoonya kulinnya nnyonyi musobole okugaba bali olaba nabadde London nabadde Dubai nga babakuba mu ddiiro naye bebe akati bapromota bagamba bati anko bebe ng'onaamutegekeho yima emmotoka yenywa obukadde 2 kati eyo sho namba kati weekanga nga anko bebe wakabeeyimu ate nga nze liri Pazo nja kuvugawo sipaasiyo ntime ssente kati Pazo tolaba nti ebivulu bifudde muzeeyi ebivulu nsonga kati baleeta abayimbi just bano bayimbi kati n'abantu tebakyabijjumbira kubanga ku bivulu kulina okubaako emitwe eminene kati tekukyabeera mitwe minene kubeerako mmwe medium sijereze njogera mazima nti nno emitwe eminene gibeerayo nga boonagamba kati waliwo Misachi waliwo Lil Pazo waliwo oba kati kuliko Eddie Kenzo kuliko BebeCool kuliko Pazo kuliko oba ne bajja ne bagaa kuliko Juliana kati kuliko ne Shiba kuliko ne kati emitwe eminene egyo giweesa ekivulu believability n'ekitiibwa yensonga lwaki ekigunda nakirabanga yensonga bebe ng'oyingidde kakati naye kati eby'ennaku zino sijja kwogera mannya naye
olubateeka ku posita bweba ng'abantu balaba posita bagenda tuleekaanira abo. Anko Bebe ekivulu ky'ennaku zino kirina okubaako piki z'empaka, omupiira gw'abafumbo n'abawuulu. Kubanga mwajjako kulina okubaako saakaase, ekivulu kyakuyiiya buyiiya ennaku zino. bazoweeraba. Kale Anko Bebe atakuumira mpeera atukuumira. Amina. Kale mpayo mulala. Lili puzzle entertainer. Hello. Oh. Hello. Hello. No cut. Obani. Oba cut. Who's this? Is it Timo? Timo take a camera out. Andeko. Kaka satumali. Timo chono. Siga chawo shebodi with Batman. Hey, ono si boy omutono. Jaden. Ogambo otya Jaden. Washibyo charasta. Je ndio lyotya. Aba mtwagira nda zahalikidao no kushingira pasta ya lumba mnajiwanise ndabo gena kwa account yange jeri. Neyanzize era nkulaba bali promotinga ku material wange. Omulimu tugukola. I'm happy. Sajoli tebatuyita oba batwagala tutu. Kati balina okuyita era Musoga agenda akufunira enamba yange Musoga ajja gikuwa akuleete nze njagala nnyo okubeera attached with people who want to work and who want to work with me. Njagala nnyo abantu kati opportunity bw'ebawa eri jangu Bebe akusembeze mu bantu nawe ogende ovube. Yes. Anyway, I got some connections. Waliwo omukyala gwe nagwako nangamba nja kutwala ewa BebeCool kibiki namukulira esimu teyaddamu gikwata nenga ate akoze atya nembesonyiwa nembavaamu nengamba rasta nja mwekwatira kakati omanyi Cleberson nedda oba Musoga Eclipse owa Gagamel TV mumanyi Musoga kati Musoga ndaba wano ajja ku muwadde olukusa ajja kundetera next weekend. Okay, so personally nga tweyanziza okukugira music motivation twamulabye. We've seen a lot of music. The diversity of this music is changing. Ebiseera bigenda bikyuka nti kati ennaku zino olaba nga BebeCool agezaako ku afrobeats luliza abadde takola. Yes. Ne tuddamu ne tufuna ku BebeCool eyayimba mu love you every day. Ye BebeCool gwe tulina kati mu motivation oba gwe tulina mu circumference. So we love the work and we appreciate era nga wetuli okulaba nga buli kigenda mu maaso. Omanyi engeri gyendo kiruddu mu ddwaliro obudde bwakoledda. Yes. Nina bwezizo olabako wano senga wange yawaddeso. Okay, kale mutulabire kankwerekereze kale katumusabire abe bulungi. Kale boss. Kale njagalayo omuntu nga alina ekimwokya kuba sagala nveewo ate tebagambe ate kino. Hello, Uncle Bebe. Yes. Banaye nga ndi musanyufu okubeera ne just wenda akabugu waliwo ebbugumu ayizikiza. Kamera giteekeko. Ayizikiza. Wajja kukola awo. Yesebo. Ogamba otya Jax Magic. Jax Magic. Yes, Jax ogamba otya. Olinayo ekibuuzo. Uncle Bebe. Nze naye ekibuuzo. Kakati omanyi nze nkola district Odi evuddeko. Alo? Audio yo evuddeko. Audio evuddeko. Oba mpulira gwe ze sikuulira. Adem ojja kuddamu omuleeta.
Eddie elect. Is it Eddie elect? Anji? Hello? Eddie? Anji sebo. Anji sebo. Teko camera? Yes. Teka ku camera Eddie yangu. Ntadeko. Sebo olina mbuliri ogudde eri. Ndi kucheyo. Okubidde wa? Ndi Abu Dhabi. Oli Abu Dhabi. Egamba kya Abu Dhabi. Tewali. Kale wenayo akabuuzo bye tubadde twogerako. Nedda sebo. Jasize nkwagala wagazira sirena. Ndabanga waki. Neyanza nnyo. Byago ndi messenger. Ndi messenger. Wakabeera yo banga. Which tanawera? Wakagenda. Okay. Kale kankusabire kasita omubuuzizaako ku live kankusabire bitambule bulungi. Kale. Ofuneyo experience ennungi. Kale neyanza nnyo. Kale. Linda. Linda the bank? Hello? Tanaita. Hello. Hello, hi. I'm fine, Papa. How are you, please? I'm fine. Let's put on the camera. Beautiful. Hi, how are you? Gambo otya papa waffe. Ndio gambo otya Linda. Ndi bulungi. Agamba atya Mami Zuwena. Mami Zuwena gyali mulungi. Alhamdulillah. Yes. Kabuuzo jasinze bulijjo nzija kukubuuzaako. Kale webale kumbuuzaako. Omanyi olunaku luno